Praise God. Hallelujah. Abusuafo me mamu nyina afinhyia pa ene nso. Ebra so se yedi nkomo. Ebra so se me de nkyekere ebremu. Ewo bre bia yewo mu Awurade a wama na basa so nti. Na afinhyia pa enkoma mu nyina. Afisa bre na Awurade amade woduru afi mu no. Wako wanim kyensa. Afisa bre na Elohim Yahweh o proposi prempe nyankropon wapagya watra so esensei se woye yi afi mu a enye mohomma me ma mu nyina fi hia pa afenko metu yenye die mpagya ahoto ene tenene mu fi se tenene no edikan na ma Awurade aben et mompa ye obra media semo brewi yeda wase ohweso amafia to nyankropon ayeye nkan enye wanko nipa ba ne ho ayi fa ye mfom so ye mrato ne amu ye nyina che ye na edo so pio wani na ho ye nso de bonyefo mobbo edo yi mo me bompa yi esasem a wo de asoma ma manti ase na o man emfo na no enka wasempa na o man fa na so enti wawurade me da wase wadunti amen ejebra so se ene so yedi nkomo ene ohwe asem a me de ba no a me be chekire ne ma bim se de be ye a enipa binum beti onyankopon ne nwuma ene kwan ofa so suma enipa binum kasa ede echre said you know Awurade ope. Praise God. Said you know Awurade pe na ene matudi understanding the works of a messenger prophet to a nation. Understanding the works of a messenger prophet to a nation. Se woti obi a Awurade asoma no a se odiyifo ema oman ne nwuma ase. Se woti obi a Awurade asoma no se odiyifo ma oman bi ne nwuma ase. Enipa won eye adwuma dɔɔso. Nanso onyankopɔn wɔ bra oyi onipa bi efiri nipa eye adwuma ma ono Awurade no mu. Na wama no particular assignment or the suma soronko bi ama no. Juma sum bi ama no eye soronko ma ono nko a. Na ɔwɔ o de kasa e de akyerɛ ewiase. E de akyɛ saa wo man no a efiri Awurade. Enti bre biara no ye wo onipa bi a Awurade beyi no. Onyankopɔn no ara no yie. E no wo de wo pese saa nipa no o kasa fa no so de kyerɛ o man no eye. Enti abre nyina no ebra no so a na so nipa yi nipa kura a wo de bekasa afa no so akyerɛ o man yi a saa nipa ne nwuma no sɛ wonte ase a wo bekasa atia na ensem etutu o man no. Hallelujah. Praise God. Enti sɛ wanti saa nwuma no ase a mpempi no ade a ye nhirade ma o man ye bekasa atia e bedum gya no na Awurade bu afu no strike. Understanding the works of a messenger prophet to a nation. Ohwe a oman yi nkasa ho makasa fa ho akasa fa ho akasa fa ho a ene sen emfiri ma ho de ntumi mu na emfiri mi pemu enye me na mekasa se Awurade nka bibi nkyerɛ wo na beka emam se Awurade nsuma na so wasoma ho a se Awurade atamfo no sɔre so ɔba wo so wo betumi wo eno so nkyɛ sɛ bi atamfo sɔre a wo ntumi nka watamfo de may rise against you. By nam so bi na asai wo a ne din ni Yahweh osurusu nyankopɔn ne nti no so osuma wo a onim kwan obefa so obegye wo. Hallelujah. Udi machipa enti efiri mresante ni asɛm biara a Awurade da na di sɛ ka kyerɛ wo man Ghana mpanyimfo sɛ wo munye sensei entwɛn na sei besi wo man no na mabɛka kyerɛ wo mfi na asi efi sɛ wo mun ti nwuma na se na omunti ade a Awurade asan me fo no ase ejene me kyerɛkyerɛ wo na wahunu sɛ de nwuma no sitie ansa na no me be kasem bi akyerɛ wo me be show bi akyerɛ wo mo kai se to aba wiye no ensɛm a me kan wo last year a month before election no sɛ yeto aba na saa na bɛkɔ na bɛtoto aso saa me ka kyerɛ mo sɛ me hu sɛ MPs 5 benya accident immediately after the election. On benya accident na no bi anwom
na free 6 aircon accident na besisi ne be severe accident na se accident ni si anipa betumi awuwom na free no achi so no by elections 5 wo nanim bia majority betumi atene mokai ebeka kyerem ama mpa toto aso sa accident no ba bia meboboye se mehu se wei constituency way accident beko constituency way accident beko na de awurade am yehu nto mo nsori na mo mpa ye me ka kire mo kai a esisi sa nso pepepe ena nwumre am ne o kasai se me ka kire mo se free 6 esia kosi 5 wa e free 6 ne kro no ebeye severe accident ebeye hu fa bremi Brekum East MP monhwe mediade bi kyerem monhwe me wo hosisi a MP ba ko na de sende mi mohu sabe ka kyerem mo a mo follow revelations erwade de mame ma oman no sabe ka kyerem mohu kan de aye hwe de ka no aye yenhwe biewe yenhwe won de ka no aye accident isi nsuatre enew ena won de aba e confirm asemu amekan na anu yi hwe enya accident ketua o nya accident ketua hwe muhu hwe na Brekum East MP na ohe o manebofo na ode baa no a osiesi wo ensuatre to on de na koto hospital abusua mo follow a chema menka ni nyina enkyere this year accident dodo ebeba e wa MP no manka mebeka kyekere ya ebra mede tutudua nyina bagben ni die nyina mekai ampa no ansumu no ni motokid no kopim ka mukai a mo konya accident mekani nyina so bobodin o na so mo ampa mu a because they believe in their books wo nipa a woti hoyi ene me ametia ye honam ene okra eti se wo so ti honam ne wasua honam ade nti wo ye graduate na bribi nti wo mpe honhom asem wakum honhom na honam nti wo beye living dead wo beye ti asiawu nti wo nsa confirming MP accident no ade ameka kyerem se DC accident no bekwa kodu sei na fe next year de no e dangerous no so mo nsa enye na asie okay afọ yenhwe ade oman biara erwade wo bra oyi obi mane kasa na wo assignment ya wode manipa no se ono erwade ne somafo enti assignment no de amasa nipa no so a erwade sesa no na ode koba bi fufuro efise nipa o assign no bia wa wie na dwuma a ono erwade peso ye ma no enti bo se na erwade ne na wie na wa yi fufuro no assignment fufuro enti saa nipa no kasa fo man no de di agura ebi ana wonti asie eno nti mede Jeremiah eye nse na ho ne nsenkyere ade kyere ne ye ade kyere mu na anu se de Jeremiah de no koye ye no se de mede yakoye yi anu odin ma me Erwade si Jeremiah maye o odiyifo de ama oman no ene aman fufuro mpo na Jeremiah si misuro wombekume afei kura so misuro ena o si me hyeda na me form e wo maami wump na wodiem se me de obeye saa etiade na wo susuro na me nyame wo ye nyanwo wo na me wo assignment ya me de ama wo ena wo be fofele ti upe wump ena wo beyo ena Jeremiah hyasie enti wo kọ tworo no mu a mo sua tworo no kakra ho se Jeremiah your friend the suffering prophet enti se wonti saa ne manase a ebebo atia wo eno ti abre biara me be kire se Erwade se me meka se kire o man no na date se ne besi
Awurade ase memeka sɛ enipakuo bi te ha a wɔn bɔ pɔbɔne ma bɛka. Awurade si da sɛ mabu na ɛwɔ Northern region ne police bɛko ntɔkwa. Nti duru a wɔn hwɛ yie na nya nnuru hɔ. Ɛwɔ bɛɛ 3 months na tuma no ma bɛka. Date ne so ana abam. Onyankopɔn se menka kyerɛ mo sɛ mu betu anamon bi sɛ politicians na sɛ ne besie mmarahyɛ badwafie mbɔko date sɛ mu hwɛ yie wɔn mfi 2 months na asi. Na mo nim deɛ ntira. Yɛnsua deɛ bi yɛnkɔ 2 Kings chapter 6. 2 Kings chapter 6 verse 8. Ɔsi na Syria hene ne Israel bedi ako na ɔne ne nkoa etu agyina sɛ ɛha ɛne aha mɛbɔ mensraban na Nyankopɔn nipa no soma ɛma wɔkɔ Israel hen nkyɛn sɛ hwɛ yie na wɔamfa saa bea yi so efiri sɛ ɛhɔ ɛna Syria hene ɛnam reba na Israel hen ɛsoma ma wɔkɔ faako a Nyankopɔn nipa no ɛka kyerɛ no na otu nofoɔ no hɔ na ɔsra hɔ ɛnyɛ prɛko ɛna ɛnyɛ emprenu nko utie ɔman wei Nyankopɔn dɔ yɛn but you ignore the true voices of God. If you say enipa pii asɔre obiara ɛhyɛ nkɔm obiara keka bi obi wɔ hɔ ɔhyɛ nkɔm na ɔdi tro a wɔsɛ wɔ ahunu na the Awurade asoma nso wo challenge asɛm ne to wɔ understanding the works of a messenger prophet to a nation. Enti when Elisha ɛte bepɔ so 2 Kings chapter 6 verse 8 going na yɛ kan Elisha te bepɔ so ɛna Syria hen ɛne Israel kodi ako na Elisha deɛ wɔn na kola Gehazi ɛte bepɔ no so saa da bia na biribi besi Israel mu a na Awurade ayi akyerɛ ne sɛ na ɛbɛba nti ma ɔhene no aso nti na ɔhene no ɛyɛ ka no ɛyɛ na ka ɛbɛka no president. Enti Elisha te bepɔ no so a na ohunu sɛ Syria foɔ akɔkyekyere nsraban yɛka nsraban a wahunu sɛdeɛ ɔko bɛba a police ni sogyafoɔ no kɔbobɔ tent esisisi pampim wɔn barriers a wɔn de bɛ atake na baabi a wɔn kɔyɛ ɔsaa no Syriafoɔ kɔyɛ ɔsaa ɛhɔ nso so ɛna na Israelfoɔ ɛkɔfa akɔɔko no ɛna Awurade yi kyerɛ Elisha sɛ kɔka kyerɛ Israel hen sɛ baabi a wɔn fa akɔɔko ma no mfa wo na sesese ɛna ɔsoma me kɔɛ na ɔkɔka kyerɛ Israel hen sɛ baabi a wɔn kɔfa akɔɔko ɛne Israel kɔdi ako no ma mo mfa wo ɔka kyerɛ si Israel hen sɛ baabi a mokɔfa akɔdi ako ne Syriafoɔ akɔko no momfa ho na Syriafoɔ no susum fidie ne ade o. Understanding the works of a messenger prophet to a nation. Obia yɛwɔ adiifo bebree nanso Awurade tumi yi obi firi mu a ɔbɛyɛ na obi obeyi adiisɛm afa no so akyerɛ ɔman ɛwɔ particular period. Enti wei Elisha adwuma ɔyɛɛyɛ no nkyɛ sɛ na adiifoɔ ni ho nanso na brɛ bi mu no Awurade ama na assignment bi ɛsɛ sɛ ɔyɛ ɛwɔ ɛbrɛ bi ɛde ma Israel. Hallelujah. Enti ɛbrɛ a wɔn kɔ saa ɔkɔn na Awurade yi kyerɛ Elisha ɛna ɔsoma me kɔ ahemfie kɔ kan. Enti wɔn kɔ ahemfie no verse 10 no say na Israel hen ɛsoma ma wɔkɔ faako a Nyankopɔn nipa no ɛka kyerɛ no na otu no ɛhɔ ɛfoɔ no na ɔsra hɔ ɛnyɛ prɛko na ɛnyɛ empreno ɛna Syria hene akoma eprimie. Verse 10 no ɛkyerɛ wo sɛ ɛbrɛ Awurade ɛma Elisha ɛkɔka de ebesi wɔ man no kyerɛ ɔhene no otie. Enti Bible say ɔhene no tu anamon ɛkɔ Nyankopɔn nipa no hɔ mpre bebre na nyɛ baako nyɛ mienu. Enti biribiara mu no na ɔkɔbisa sɛ yɛkɔ ɔko ɛkwan mu te sɛn na yɛnyɛ dan Awurade sesɛn. It won't they responded to the works of that particular prophet. Omo gye saa odiifu no nnwuma no so na ɛte sɛn ɛwɔ yabrɛ so mo hwɛ ɔman a ɛti mu biribi besi a na Awurade aka kyerɛ me yɛforo mountains na wada de besi bosumi ni nyinaa mu na yɛatwɛtwɛ na yɛde aba na ɔtwe bia na me de ato bia sɛ da sɛ besi te ɔman panyin yɛ sei
opposition party wonso say na ebesi wonso ye say aya na enti ase obi tumi ba wo abeka say adan niema Awurade de fa so ba no eda di na ye odana ye odana nti na da bia assignment Awurade no ara ne pe eno no ayi eno wo assignment ode me fulfill ti so won ti ase a obeka say tia na fi wanya tax fi se me ameti yi me ne me ho se wo ye nipa se me a bia wo ye osofo ene ma unsa osofo bi no kura titi Facebook na no na me hwe binom omom to kuku ani nkun ba ko so asori na se o ka se huma mpanyi mahama e ka se obedi nkuni ma anti sesei no o keka ene ono a wo hwe no odi tru a wa otimi se o pe fame why because e bi Awurade de we sign for particular purpose so awo kan e banti on so kuye bi wo de Awurade din di agro a oyi wase ye mfa Awurade din di agro ti na mransem du na ewum o si mmomi nyankopon me din basabasa assignment e da me so ma o man ga na nya easy o ensa enunti ena bribiara na mabeda na di wan de me de kire o sesi ai MPC accident ya me bobo oso no nya no a on se bi esi ene on se esi enti Elisha esuma me ko ka kire Israel hin se na ebe o man ne so na tamfo bi fi dipakuo bi abopo bi se kwa na ohene na nkasa tutu ne namo ekọ ho se wonsem aka ne nokore enti saade ada biara meba ho na de Awurade ka no seme na meyo ya bresu atisen enema bebrei ena ye beto aba me ka se ebesie enye me nana me ka se onipa na ye obi no okasa fa me mu a ye frɛ no Onyankopɔn yawe wo mo ante ase enti aban otie akonwa so yi ni ti ya pa se bribi besia na Awurade amanaba bribi besia na aba na maka me ka kire mo se budget bi beba na budget no ba entokwa besi parliament e pupo pa e wo platform ya so mo ahye bebre a comment bebre ebinu bedi di matem e wa ase date na me boy no 20th of December ndru entokwa na nsi jaban yo tie akonwa so yi ni tiya pa na nso so wonti asem na onim the reason there be ho and one understanding the works of a messenger prophet to a nation. So what yes abua. And 2 Kings chapter 6 verse 8 going na make kind. Elisha suma ma onko ka kire Israel hin say na mahu say ba na Syria fo be attack you. Ntokwa na mo kɔ no momfase no mo aye nema bi wo fidie wo ampa na fidie wo ampa eno ono kɔe okay yɛhwɛ die nti na adiye no baaye no Israel hin etu anamon ɛwɔ saa adiye no ɛkɔe 1 Thessalonians chapter 5 verse 19 to 20 munnum honhom ni gya no na mummu adisɛm animtia enti ohene na mu adisɛm na animtia ɛna ɔsɔre as far as a truth ne deɛ ɔsɔre yenim sɛ difo atrofo hɔ ne nsɛm keka hunu ɛwɔ hɔ deɛ but as far as a truth no ɔsɔre ɛna wa mu adisɛm na animtia na ɔkɔ Elisha hɔ ɛwɔ bepɔ no so ɛna bibi besia no waka kyerɛ bibi ampa nam so ma Israel timi di nkunim na enum ono ena Syria hin suma efre nasrafoɔ ne soldiers 2 Kings chapter 6 verse 8 going here kan ena osuma na ofre na sojafoɔ ena Syria hin frɛ sojafoɔ no betwa no hisia ena osi adenti ne yɛkɔko Israel abre biara yɛbɛkɔ no si yɛbɛkɔ a ba bi esusum yefidie ne Israelfoɔ mfa ho enso hɔ na nka ɔmo fa na mumu hwan ne yɛbɔ pɔ a na wakɔka kyerɛ Israel hin wabra yɛ Syriafoɔ meme ɔhin ya me wɔ Syria yɛbɛkɔ ɔko me bɔ pɔ a na wakɔka kyerɛ Israel hin ɛna soja ni baako onim Awurade sɛdeɛ aban bi aba na ɔmu nyinaa mpa Awurade mpa bi baako bi bɛwɔ mu onim Awurade saa na ɛwɔ hɔ so titio
enti soja ni ba ko mu ni Awurade e na o se nana enye ye mu bi na koka kire Israel hin na mmom Israel fo wo prophet bi a Nyankopɔn nipa bi te bipo bi so epo bi ebo ha bia honhom fam no tie ntem ewia no no atonkra akoma Israel hin ina o se saa ene mmom yenko tie ni ye ene mmom yenko ena Syria hin suma asrafo bebree so omonko ba bia Nyankopɔn nipa no wo no omonko chi no no nko omonku no se de be ya ombetime di nkunim ewo Israel so se wo de di ye ye nokre di agro a asembe fo wase that is why obi bana se bribi ye free mountains si ana every prayer center bana message bana de ma oman no a obi ba ase wa bedi atem obedi atem a date a mebo no beso no na ade no na me kasa fa ho no na asi ende o me pache wo na obedi atem na okọ efi se adan na Syria fo ntumi nya Israel na Awurade abesom wo honhom fam wo yi adisem a eye adwuma honhom bepie hunam mu wotie ni ye enti osumai emo won koi Syria hin suma mon ko Elisha nchen no ena Elisha akola Gehazi ofira bontin no behu dom bebre so mu gina so just bebre omo ba ono ne papa odifo no so wonwura num ewo bepo no so ena Gehazi koka chere papa ne se papa yawu Syria fo abetwa ha nyina ahia so just no bekuyan ena o se bra na o de nsatu na ni so na obompa na o se Onyankopon ma me ba yihunu de waye yen obompa ye ma no na akora ni bie no hu se enipa twa won ho ahia bebre a wo ye abofo a wo ye akofo tete ponko so na gya eder won ho na atwa won ho ahia na o se wahunu de o koma ye tie mu no o so chen won na atwa ha ahia we mo ahia ha ohunam fam na so hunhum no ye won na ahia abre bia na meka kire mo se wote wona wo se wonye Awurade ni a esewara na se oji Awurade di so so oji ni nwuma die Onyankopɔn nwuma gu ahodo mienu honhom mu nwuma a oda na di hunam mu nti ne hunam so nwuma enti so bi ka se o masa yenyi ni wo mo condemn Nyankopɔn nyina no omo otumi bi omo sa akɔ ho so be condemn Nyankopɔn de Awurade ye said ye wo beba fo understanding the works of a messenger prophet to a nation. Tis one ti obi nyuma sesa ebi Awurade kasa fa so da ba da bia obeka semanya asem ohe 1 Kings chapter 22 verse 1 to 32 Bible say Ahab obeka okon no ofre enipa a wonye difo akese wo man 400 na obi abaye no oto promo ondidi wie obi ahye no nkom so obedi nkoni mazidika ya kora de odidade ade hye ne nsam se na nkonibde ne ya odi amaye akwankyera manko ena Jehoshaphat ka kire Israel hin se na adenti ena wafre nipa 400 di wafre difo nyina no so adifo de omunyina no so enka Nyankopɔn nipa bia obi no so ba ko bi ho ono so odin no kora de onka sempada bia nkom hye ya o hye ye mfiba me na ne di Mikaya ena Jehoshaphat se wo pese me kogya me Juda hin na wo ye Israel so wo pese me kogya wo de a fresa odifo no so bra na sa Nyankopɔn nipa no ono so meka de ohunu e wo kon no sa bre no na difo agi din wo man no mu 400 ena president na frɛ wo mo meka president because sa bre ne from kings enti King Ahab sa bre ena nke beka no president because odi Israel so ena wa frɛ won ena woni wona topuna didie 400 a agi din nanso sɛ no onwuma aba awie because familiarity ahyase ye adwuma enti Jehoshaphat ema won ko frɛ Mikaya bai Nyankopɔn nipa Mikaya na 1 against 400 is he going to be accepted 1 against 400 na Nyankopɔn kofo a wo mu di kan bai no na nye sɛ wo mu ya atrofo nipa 400 na be hye nkom sɛ have bedi nkonim no 1 Kings chapter 22 verse 1 to 32 America na nye so mo ya atrofo na Awurade ahye nkoma fo nso pen na nso eduru bre bi mu no omo ne president no familiarity abam enti
odo bia be hye nti awurade twi nanim kura na awurade kasa kyerɛ wɔn kro mu ntumi nka ti awurade hunu sɛ ɔman no bɛsɛe ti de aduru nso orezi obi foforo ɛna wɔn Mikaia beduru hɔ na ɔso na nakɔ na abɛdi nkonim wɔn awurade ka kyɛn sɛ tie adifo 400 abɛhyɛ nkom sɛ Ahab bɛdi nkonim president Ahab sabe no king enanke president go di Israel so hyɛ no nso ahyɛ nkom so bɛdi nkonim na Mikaia me kasa kyerɛ ɔhene sɛ adifo adi kan ba wato puna mo ne ona ye party adidi a wobɛkɔ ɔkɔm nyina hyɛ no nkom so bɛdi nkonim ɛtro na me Nyankopɔn na me de atro honhom ɛbɛhyehyɛ wɔnanum ɛda adi kyerɛ wɔn te sɛ deɛ obɛdi nkonim na ɛtro na ka kyerɛ ne sɛ na so ɔdin nti yɛbɛku no na onya ɔko no ɛna Mikaia sɛ nana Awurade sɛ menka nkyerɛ wo sɛ ɔko no a oni Syria ɛkɔko no gyae ka ɛbɛyɛ asesadate no menko na mehu Israelfoɔ Israel nwanku a wɔn egu bipo ase na wɔni hwɛfoɔ President Ahab sorry ya ne buafu ɛyɛ na ka ɛbɛka ne president na me repeat no nti sabe na King Ahab sorry ya ne buafu ɛna ɔka kyerɛ Jehoshaphat manka kyerɛ sɛ akoi wɔn hyɛ nkompa adifo a agye din wɔ ɔman mu 400 si me nkɔmedi nkonim so Mikaia nko ase me ni nkonim muntie ne yo Ghana bɛti mase na ɔbɛhunu de enti a de Awurade de soma bia na abam onipa bɛn na wabɛ challenge your platform yi so ɛwɔ bra Awurade da bibia de wabɛ challenge ye na amam na wieye no watumi abɛpa kyɛw enti Ahab Mikaia kaya ɛna ɔsɛmonchi no nkotum ɛna ɔmode hank of good nsa kyekyere ne nsa sabre ɛna Mikaia sɛ meme Onyankopɔn nipa mentimi ni tro de Awurade sɛ menkane no na maka ɛnyɛ me na mema na ba mu na nyame so na mema ne mbam me de meyɛ messenger enti sabre mu de tie de Awurade ka kyerɛ me nka sɛ difo 400 Zidikaia di won animu a ɔna ɔhyɛ nkomfa ɔman no ho ntia yɛ wo de aba abedidi ahyɛ onkom tie no korɛ na me wache me de ɛso tie we sa ka ho kwa awode mi koekura no ma hu sɛ ɔko no sɛ wobɛkɔ na wokɔ ɔko no a wobɛwu atɔte asɛ nam yɛde sika bɛwɔ wo nkyɛm nana sɛ yɛ threaten no ɛna nana sɛ afei mu nsamma no bitter wine nsanwono ne nsonwono mommo no na yɛkyi Mikaia yɛbo no de ne kɔsie de ne kɔto afiase so wahyɛ nkom na ɔsɛ mode me kɔ ba nyame na masoma me ho kɔ a mode me koekura no sɛ Israel president yɛ Ahab ɛkɔ na so ɔba Onyankopɔn soma me na de Awurade se menka ampa ɔkɔɛ no sɛdeɛ Mikaia kyerɛ sɛ wobɛwu atɔte ase na de sika bɛwɔ nsakrama bɛtafiri mogya ɛno ani siye enti adifo 400 no a wɔn di ka bɛhyɛ Ahab nkom sɛ obɛdi nkonim no Mikaia ɛbɛhyɛ nkom no bi twa wɔn di nyinaa ma Zidikaia kora kɔhwe Mikaia asum sɛ ɔno yɛ the nation's prophet na ɔno the nation's prophet akasa ade na Mikaia akasa na so Mikaia de ne bɛm. This is the era, the reason why Nyankopɔn onye 31st night God makam repeat here. He works every day by day, every day, every night. God works. Ti Yesu ka sɛ adekyee biara ɛsɛ sɛ meyɛ de osuma me nadwuma na mo nsɔre ma yɛnkɔ. Enti Nyankopɔn onye 31st night God. Ɛno so nkyɛ sɛ 31st no ayɛ besia foforo mu anipa ntumi nkasa enka de yebesim. Wo hwɛ afia esi mu yi. Ɛdi yɛ ahodo bɛyɛ 100 Awurade de ma mu 98 ni nyina dem. Ɛdi enti na kyɛ sɛ Awurade ɛkasa na ɔman no ntie. Ɔman no ntie. Ti na me de wokɔtwo no wate de enti a Awurade yi obi suma no for particular purposes. Wate aseɛ. Enti edo ba bi a yɛ wɔn panyimfo ɔman no mu a enipa bi a wɔn kasa kyerɛ wɔn de wɔn bɛto so ɛyɛ ampa ɛnkyɛ sɛ bi a wɔn yɛ fake men of God. Zidikaia de na odi wɔn anim no. Nipa 400 adifo di wɔn anim de wɔn kɔ King Ahab wɔ no. No mu nyina yɛ men of God. Ɔma hyɛ nkɔmpɛn afɔ ɔman no ho ama na bam. Enti King Ahab a ɛyɛ president Ahab ditum. So we de ɛbɛfa. Mikaia bɛkaeɛ no. Adifo no mu panyine on di wɔn anim no a wabɔ dadeɛ de ama Ahab so onko no obedi nkonim no. Ɔno na sɔre kɔhwe Mikaia asum sɛ yɛn na yɛ nation's prophet. Yɛkasa who are you?
ba Mikaia de no ba mu wie na fei e no mji Mikaia die e ho na confirm me Deuteronomy chapter 18 verse 20 to 22 Bible say would be odifu bi beka se wo me Awurade din mu na mamu a mensoma no na munsuro no na so obeka na se ba mu a masoma no munsuro no eja afre Mikaia ne yaji ne tumti Zedekaya also a nation's prophet kohwe Mikaia asum no ekosi sei eno enema 2 Chronicles chapter 20 verse 20 no ema Jehoshaphat bedi adanse se munyi onyankopon eni na mwase betim na munyi na diifo ni na mubetum pon sa wote na munyi na diifo ni na mubetum pon ana mubedi efise no waso ahwe ahu oman afi wohɛ enipa Awurade di won kasa afi mu ni nyina anka ekire edi adanse se Awurade asoma me ama oman no meka ho bi pa I'm just a vessel. He speaks through me. I deliver what I receive from above. Nanso so won sisi won aso ena de meka kire won nyina ebam. De meka kire opposition. De meka kire de won so wo abam. Ruling party and opposition party. De Awurade ma meka fo ho bi abam. Ba kokura ni etro. Enti adenti ena yeda so ti yo. Ba kokura ni ho epa ho. Enti de kafo ye kaya ni nyina asisie no. Adenti no mda so ti yo. MPC na accident no a meka no November 2020. Se MPC ni beyinya accident yakosi 5. Efri CC ko nipa bewu. Sa pepepe ne siye. Adenti ne titi wo. Because ye mu Nyankopon bio. Ene wiase aduru ba bia se o ka Awurade ahintasem ana Awurade soma no kremu a e wo musa atrofo aye adwuma adifo atrofo wo enipa binu so called men of God so called prophet wo but Yesu say wo mu nyuma ene ba mu wo hunu wo enti hwe ni nyuma no ansa that is so obi ba platform so e bia me kasase na obi a share na ko platform fufuro bi so ohun me da oba so wadi atem lying no wadi atem full lotto forecast prophet no abeka I'm not a prophet. I am an apostle of God. Me osumafo. Enunti na de won beka sa so ade Awurade bema maka bia na asi. Ejade na wo challenge Awurade. Ejade na me kirekire. Se de obehunu kwan a Awurade Nyankopon eya adwuma wo bra wayi obi okasa fa mu. Jeremiah behunu amane papa wo ka bibia na enyimni. To kenka Jeremiah chapter 38 verse 14 going afa eduru baabi no na ohene Hezekiah afa de no afre Jeremiah sebra na Jeremiah se me ba obekumi fi se de meka no a wo mpere no na Awurade se menka na unkumi de e na o se ososo Nyankopon Israel Nyankopon hoyi onya me no ntam dansefo se memfa me sanka okra beka de Awurade ka ne kire mi o ka Jeremiah 38 verse 14 going ena Jeremiah ko e no si se wa fe de waya aso atie Awurade asemunti enipa mebu nkamfa oman so na Awurade so obegye yen na afo ye niema be yie na asomdwe be no chechechechire no se wo so be aso den ama Awurade asem se o mampani se ohen udi kuro bi so ana udi oman bi so ana se woye osikani ohiani osofo onipa biara de enti amebobɔ nipa wo di brede ni se mpempi no won ena ya na won eye dwe ene ahantan so on eduru ba bia so obeye ohia na obeye aban mu nipa na obeye MP ana obeye obibia onya meye na obre no ho ase Awurade rezi ni wie a afa obeye dwe ema Awurade asem etie. Understanding the works of a messenger prophet to a nation. Your messenger prophet enye baakofo Jeremiah obeba na difo no bebre ya aba na binu so ho a wondin ni ho munti o na so Awurade yi Jeremiah say mama particular assignment bi na ni nyina so
ensuro ho kan se de ma kire wo ena awurade ma ne bɛkae enti nnwuma na me ye Ghana no se wonte ase never insult enti awurade se kyerɛkyerɛ wɔn na so wona ansa anya aso a ante wase a ene de maka se meyo no meyo na magibiribi afuru bi nsam muntie ne yo enti wante osoma awurade de asoma obi e wo period bi mu ase a obedidi natem obekasa atia no wanya asem for the period bi a wo obi awurade beyi de na kasa ebia for 20 years ebia for 10 years ana bi kura eye within 1 year o de ne sesa bibi onyankopɔn se wo ofrɛ wo ampa wo ne wo ho de ono bɛka na obeyo nye kotonkuto kotonkun kotonsuo koton abura mu nsuo enye kokoton koko nada eno so na nipa pɛ me nsɛm a meka no sɛ firi me mu a ketumi sibere bi na meka kyerɛ mu sɛ awurade nsɛm a ɔde ma meka ya na maka na asi yehu obi ho asɛm attack nipa bi attack no ekekae na asi na we ba afi obi kura ka wɔ abamufo na mpipifo no bi si yanchimentum na nsɛm a meka na pa na mebɔ na bi sɛ ɔmo sɛ nti die si parliament no a mebɔ date sɛ ntɔkwa besi wɔ saa date na si ye no me na me kɔbɔ pa sɛ mo nkontɔkwa. You see, we are making mockery of God. Now the dangerous aspect of this government and say he has neglected God. Assignment here rather than mama or my eso. Enye MPP abreso na enye NDC abreso. First na me pe Facebook nsensem. Ade bia ne ho ameka ye mem. Fi se nyame na me masoma me ho. Tie ni yo, enye me na masoma me ho. Secret na ewom ne se wo nim na akofa nyankopon se ona ode ne obi bia na eduru baabi na se enipa bi no wom wo mo da na o mani firi nyankopon no a wodi ne din ebedi nkunim obribi hu no a Awurade bu sha asiefu Bible se me nyankopon ni nkunfu a enkofa tumi bi nkame ho na tumi nyina me na me boy ma famini di ma me na me nyankopon ni nkunfu ti se wodi tumi bi se wodi ho to so a ene me nyankopon me no bedi se MPP amanyokuo a mampanyin nana adodankwa otu ahini dade antwa akufu adotimi antibrofode ode animu sesei a nyere no ho a breaking the eight no mo pena possible through a certain man minka so mo anyere mo ho a MPP ebe pusa samika kire mo se na awia bo efri apoye eye dan na awia ebo fri apoye enti o kyerɛkyerɛ me sɛ mefa solution nkomo ɛna awurade akasa akyerɛ me de besi wo afi ni nyinaa mu di asɛm a me ka nyinaa so yɛ 2020 November 2020 ɛna awurade sɛ ne ɛto aba na ɛbɛkɔ kaka kyerɛ sɛ MPs no half bɛkɔ fie ɛbɛpai na ntɔkwa bɛsi wo na efro bi bagben speaker of pan wonya mo amohwɛ me saa dan me the eagles ɛyɛ example sɛ mahu sɛ mampanyi ekura 2 eagles ɛne ne ba nti 3 eagles na ba kuno ekura benkum ene nifa no waka o mabom sei na ketwa na esisu no tuko na ketwa na speaker of parliament onya se mo kaye a ti no bi ba platform isu abedi atem ojimifo bi ba ho abedi atem on follow nche wonim hwee no adi atem na okọ na awurade adome no no abedi atem un follow e na wonim background no a uba hwedi mi wi anu akosan ko fa ministries page ne so no akohwe ensem awurade de ba afisa me wo challenge me anya me a me de me nipa se wo ena awurade edi na doma kyede ama me se fa so moman no me de wo bekasa ena ode me yo me nipa se wo a with all humility enti se me wo bedi matem a enye me asem no enti na wudi matem ti nipa no a wudi na tem ye onyankopon fi so se won ne asem no that is why ese se woto bo na wuti asem ni yie enti de enti a enema nsisuso ne se NPP amanyoku edi aban so sesei they have neglected God mobeka ye to abawe beka chem se mahu se ebedru ba bi mi hu se asofo a won hye white na bi se awurade sa de no hye wa na o se won ya kronkonfo ma no beka chem so mu nyina ada na omani a kire mampanyin no wodan mu edan mu ye white kama ba mi so obi afesi wo
ɛna ɔmo akyi na ɛhwɛ no ɛnso ɔne ɔmo di nkɔmɔ de oni ani nti ohu na ɛnso ɔmo akoma mu no they are not backing him ɛdeɛ na ɔte ne sɛsɛyi asɔfoɔ kasa te sɛyi menka nto hɔ ɛfiri ma ho ɔde tumi mu ɛyɛ papa no a wasoma me no ɔnti na ne nyinaa ɛba understanding the works of a messenger prophet to a nation aba a yɛbɛto asɛm biara awurade ama ka to hɔ no sɛ amamu ɔno wadi torɔ memini aso di so ɔno nyankopɔn ama na amamu ani din so ɔyɛ kokroko ti na efe no proposi prɛpɛ otu proposi okum otupre eti ɔno obi ntumi no eti me ɛtɔ da nsɛm ɔde ma me na mu odu sɛ mɛka ma mɛka so a na ɔhaw da me so me mma sɛ awurade de asɛm soma me unim attacks say whole nation awurade say me de ahyɛ onsa amanyɔkuo bi di bɔne yɛ meeting kura na awurade de na de akyɛ na matwerɛ ɛno anso na bepia abɔnten woka sɛ adwuma ketewa me mma tumi yɛ ayare ti na obi ba na obedi atem na obɛka nsɛmfo na ma dome no nanse because awurade say dome wɔn na efi sɛ ɛnyɛ wo na ɔne wodi akon asɛm ne nti na odi watem de yɛ me awurade na odi matem ba me nipadua na odi matem de ya me te sɛ wa ba sɛ revelation me de ma ACC enso wo challenge ɛne me de bɛma wo efi sɛ Moses di kan kɔɛ no na nka kyinye ne ho but Pharaoh sha sɛ o challenge awurade asɛm na awurade say poma no me de tumi atenam sɛ ɔkɔ so challenge wa fa saa poma no to fam ɛbɛda no wo utie ni yie enti ɔhaw ne sɛ MPP for the battle is the loss but we yɛ ade a mɛhyɛ da akyire me bi ɔkyena but ɛnɛ deɛ me ma wate ebi a ɔsoma na awurade asoma bi no mu nte aseɛ ade na wo nko aka bi a na abam ti ama asofo bi ma hu sɛ bɛyɛ 1 week ni bi no ma hyɛ aseɛ titi Facebook kika bi me bɛ say me hu sɛ bɛyɛ mampanyi dada mahama onye say ɛhu sɛ mampanyi akufo say ɛnyɛ fame na ade bɛpɛ o me mpɛ fame ma me ho yawe enti na obi frame nations prophet ya na me bu afuo why nyankopɔn ɛka kyerɛ me sɛ me de wagina wo ama ɔman no me de wo bɛkasa ka hintasɛm na me fa hwe hinta waka akyerɛ me ɛna ɔno akasa fa me mu enti ɛdɛ na ma bɛyɛ dwɛ enti nations prophet ne ɛhwan yawe fi so ɔno ankasa na so ogina ma awurade ampampa de a wontumi nyina ni monyam mfa ti de esie de meka mfiri ma ho ɔde ntumi mu kura ti so ɔman ne so ɔbɛyɛ asoɔden a adiye bi a me de to dwa no wɔn sɛ day by day week by week month by month ne nyina si egusu saa enti biribi si na first year of his second term ɔsɛ nkoye biribi saa de na me ka kyerɛ wɔn sɛ nye no kora a ade na nsɛm a ɛwɔ mu no esisie enti I am ready to challenge the president one on one biblically na me de sadi ya me de ama na won fi na ma no enti mesra asra na busua nsɔre ma no because he is going to be the worst president ever na ɔkyerɛ na mɛkyerɛkyerɛ mu de enti abasa they are not listening the battle is the loss una akɔfa ba ɛwo a ɔhwɛ me daabi mea daabi ɛyɛ mampani ne hu sɛ wɔn ayɛ bia na ho ɔde ne nyankopɔn ɔkɔ Israel ba na ɔde the battle is the loss by the opponent beji tumu after 2016 election makacho was a Google Kofi TV former President Mahama's interview with Kofi Aduma obusansa den na 2016 wudi nkuguo basasa o se ampa oji tum 2016 no na MPP mpaye no wosoro hunhum they were on top wagia tum wunim de ntia wagia tum mini so akobo no mpaye bi etiachia wo se wo fa awurade okoma wampa nti se wo gya no to hope na asema hyase enti understanding the works of a messenger prophet to a nation somebody masia ene me kama kire mu se ohaw no twere baabi na de ekoso oman no mabibia amfa no nye obi na ne mu ko e onyankopɔn bu na afumu fi se mo regret no tie no tie ruade so se wuntime nsum awura no mienu mampanyin no tie konwa no so no onkɔgye tumi bi so de yo nanso de akoba ne sɛ fomfa na epiem na sɛ Jeremiah kasaaye fi sɛ Jeremiah momo bɔpɔ no na awurade de ne tim that is why mo mitimi ka kyerɛ mo sɛ mo kai sɛ be ka kyerɛ mo sɛ ma hu sɛ mampanyi dada be kɔtɔ na tɔ na ɔbɛkɔ no ɔbɛka asɛm bi obi ye na de asɛm bɛba na sɛ ba saa solution ka ho ne sɛ they should keep quiet
ye wie na mse so no kasa wie a mampanyin Nana Akufo-Addo so beba be ka asem bi eno so di asem beba eno so solution ni se epagya omunye din utimi pa cho ne yan wapa asem no meka to ho no 2 months ena mampanyin Mahamad betu bia so be koto no start bi o start ye oduru bi techi mai mukai no koka do or die na no ne MP no ano okasa no ne MP no okasa no te de okai oso wate se mampanyin akohia MPP fo Gabriel Ochida ko se hwan na ono ana ka do or die ntu omo mpesa e politics na omo ye ompese mampanyin dada be sa akra do or die no masom to omo de beko you see enso me hye nkom no to ho se obekwa akoka asem bi. So who are you to challenge me? Because if you think you are challenging me, I'm just a human being like you. But the one speaking through me is Yahweh, the Most High God. And you don't challenge God because your kind be a bum. We are now another so asem am so obekwa akoka. No so woka se ohini bi onkosi dan enke ya asem. Eno kura ye bola suja. And what a nation. God loves this nation so much. Or do my way dodo fi se bribia o mampanyimpo be kasa no e de o ha be ba na Awurade aka chem se ka chen so be ka asem bi na de o ha nti dia mbiem na Awurade mfa menye na muhu se o kasa fa me so na muntie ma o manfo ho to won e ka mo nko ade anko ni problem na emum o kasa se ne manfo ho beto won fi se ne manfo su a eduru nanim to kenkan Genesis chapter 3 o se na Awurade ka chem o se Israel fo sun aduru manim tikoko yi won free ohene ne nsam enti de atia ne se wonti obi Awurade asoma na ma oman ho kasa asia onfi no okakura onfi eto ensem oka nyina eto ezo onfi ensem oka nyina eto ezo onfi enti de ebobo ba no ano odin ho fam ye bobo ba no ano odin na ni nyina so Awurade ma me beka yeke so do man no tumuntie me na muntie maka mumfi na asi maka mumfi na asi na ano odi ya me de brɛ mo no se asi parliament da no mukai ya November 19th we are koi page so wa ohwe me da no November 13th pensem a me ka se me hu to kwapopopo na be popopo pa se ya na me ye esi sada no me ka sa kirem se NDC fo so dwen se omodi popopo na bedi nkunuma dia joking ombetimi ombetimi afa dubious means ena spiritual no ombetimi akọ the darkness world agi to media bedi power Awurade so obegu nipa nanim ase Jesus bibi sisa ansa no obeye atimi ayi eno chese nipa ntimi ni ade obetumi adi ade mutie enti eye jokes hear the voice of God muntie Nyankopon ni o na mumisa okay ni Awurade se menye den ni anchechire mo efi se obi ntumi nsisa de eken obi tumi ka se o Nyankopon osi hin we who told you na se wo pre na bo afebeso a ebeto aba na wawu a enso bebisa Nyankopon de yin tumi ahodo amokoso nyina na wie Nyankopon turn to Yahweh, don't turn your back at him.